Imagines un monde au les yeux sont étrangement silencieux, au les chants des oiseaux n'y sont un lointain souvenir. C'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés alors que de nombreuses espèces d'oiseaux sont au bord de l'extinction. Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage cinématographique pour découvrir les histoires des oiseaux les plus rares de la Terre, dont l'existence est un murmure fragile porté par le vent. Ne restant qu'en quelques centaines à l'état sauvage, la grue blanche est parmi les oiseaux les plus menacés au monde. Mesurant plus de 1 mètre, ces creatures majestueuses migrant chaque année sur de milliers de kilomètres, leurs appels retentissants résonnent à travers les marais. Les efforts de conservation ont lentement commencé à rétablir leur population, mais leur survie demeure un équilibre délicat. Considérez comme étant à un moment, le pigeon rose de Maurice a été redécouvert dans les années 1970 avec seulement 10 individus restants. Sous volatile frappant, avec sa plumage rose vif, a lentement récupéré grâce à des programmes de conservation dédiés. Cependant, ses effectifs restants critiques étaient la moindre perturbation pourrait le pousser à nouveau vers le bord. Le kakapo, un paraquet sans capacité de vol natif de Nouvelle-Zélande, est parmi les oiseaux les plus rares au monde. Avec moins de 200 individus restants, cet oiseau nocturne est un survivant unique d'une époque révolue. Ses plumes douces, similaires à celles d'une chouette, et son odeur distinctive en font une creature fascinante mais insaisissable. Le bécasseau à bec léger, avec son bec en forme de colère, est un oiseau de rivage en voie de disparition critique. Sa population est réduite à seulement quelques dizaines, principalement en raison de la perte de habitat et de la chasse. Les conservationnistes luttent contre la monture pour protéger cet oiseau unique et son fragile habitat. Autrefois abondant en Asie du Sud, le vautour à bec fin a subi un déclin catastrophique en raison de l'empoisonnement par la diclofenac dans les cadavres de bovins. Avec moins de 100 individus restants, ce nettoyeur essentiel est sur le point de disparaître, laissant les écosystèmes souffrir de la perte de son rôle de purification. Le corsaire de Jourdan, un oiseau rare vivant sur le sol, était considéré comme étant pendant plus de 80 ans avant sa redécouverte en 1986. Ne se trouvant tué aux prairies de l'Inde, cet oiseau insaisissable reste en danger critique, son habitat menacé par l'expansion humaine. Le grebe de l'autre, un petit oiseau aquatique endémique de Madagascar, est parmi les oiseaux les plus rares au monde. Avec une population inférieure à 25 individus, cet oiseau est au bord de l'extinction en raison de la destruction de son habitat et des espèces envahissantes. Sa survie dépend de mesures de conservation urgentes. Le flowerpecker de Cebu, un petit oiseau chanteur de Philippines, est parmi les oiseaux les plus rares au monde. Avec une population comptant en single, cet oiseau s'accroche à l'existence dans les fragments restants de son habitat forestier. Son chant délicat est un trésor rare que peut être entendu. Le coucou terrestre de Sumatra, un oiseau mystérieux trouvé uniquement dans les forêts de Sumatra, est parmi les oiseaux les plus rares au monde. Sans observation confirmée depuis plus d'une décennie, son existence n'est qu'un murmure dans l'ombre de la forêt. Son sort reste un mystère, laissant les ornithologues espérances mais inquiets.
La Périline de Bachmann, autrefois trouvé dans les marais de l'Amérique du Nord, est parmi les oiseaux les plus rares au monde. Sans observation confirmée depuis plus de 50 ans, cet oiseau est craintivient. Son chant, jadis un son familier de marais, est aujourd'hui un souvenir que seuls quelques-uns peuvent repeller. Alors que nous concluons notre voyage à travers la vie de ces oiseaux rares, nous sommes rappelés à la fragilité de la vie et à l'importance de la conservation. Chacun de ces oiseaux est un fil unique dans la tapisserie de notre planète, et leur peut laisser un trou irréparable. Que leurs histoires nous inspirent à agir, à protéger et à nous assurer que leurs voix ne seront jamais réduites au silence.